Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. La suite des niveaux perdus de The Last of Us. Voilà, tout simplement, on va faire le deuxième épisode, le deuxième niveau perdu. Je vous rappelle qu'il y en a 3. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir la description. Il y a tous mes réseaux sociaux importants, Twitch, TikTok, etc., etc., etc. Et tous mes liens affiliés pour me soutenir. Vraiment, ça me tient au cœur que vous faites ça. Et ça me soutient vraiment beaucoup. Mais si vous voulez pas le faire, c'est pas grave, bien sûr. Et voilà. Sur ce... In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of a window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them more for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final. But it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Le début là, on l'a dans le jeu final, hein. Cette partie là, on l'a pas. Mais le début, on l'a bien dans le jeu final. Ok. J'essaie d'aller là. Ah, c'est bon. C'est bon. Hop. Je déteste cette... Le début, on l'a dans le jeu final. Bon, j'ai reçu ce truc, mais j'avais pas mis ce titre. C'est quand même important. Où est-ce que je suis? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found a ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Ok. C'est toujours intéressant de faire les petits dialogues comme ça. Mais je vais pas trop parler, hein. Je vais pas trop parler quand on a ces dialogues là. C'est une blague. Nickel. C'est bloqué, nickel. Je sais pas si vous avez bien aimé le premier épisode, hein, des niveaux perdus. Ok. Il y a sûrement un autre chemin. J'essaie d'aller là-bas, hop. Let's go. This level, internally known as Find Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Je vois qu'en vrai, cette partie, j'ai bien aimé moi personnellement. C'est dommage qu'elle l'ait enlevée. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le chat. C'est mal ça. Ça fait mal ça. là. C'est là
When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead-end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Ok. Il y en a qu'un dialogue comme ça à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ici, hop. On a tout pris. Ok, nickel. Pas sauter. Ouais, il a pas. Hop, let's go. Voilà. Tout par terre. J'ai hâte de sortir de ce trou. On a le. Bon, on a ok. On a loupé. Hop. Throughout the rest of the level, we also used light to indicate to the player that they were heading in the right direction. At each turn, however, we blocked the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Ok. Allez, on va aller par là. On oublie la manette. We slowly introduced the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to and encourage the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Ok, allez go. Il fallait par là. Vers le haut. Je dois continuer à monter pour We ressortir. added a tiny space just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Réservoir qui a atterrissé avec les autres ordures. Là non. Y'a rien. Pourquoi il parle de réservoir qui a atterrissé avec les autres ordures? Y'a rien. Rien du tout. Oh. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. A unique camera setup was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to manoeuvre in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners, but we put extra effort into the custom corner collision so the movement experience is as smooth as the main game. Ouais, c'est dommage, cette partie elle est pas mal hein. Allez. Cette partie elle est vraiment pas mal. Dommage C'est qu'il pas l'ait le enlevé. moment de craquer, Ellie. C'est dégueulasse. Hop. Non, on va être crado après ça. On est un peu crado. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Ok. Hop, let's go. Allez par là. Mais posez par là. Hop, let's go. L'univers est contre moi, putain. Ah, tu m'étonnes. L'univers est contre toi, Ellie. Ce serait vraiment la merde de crever ici. Tu m'étonnes. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel.
However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Ouais, c'est vrai, tu as raison. En vrai, ça va vite les dialogues là, parce qu'on est déjà à 9. As we surface from the water and over the crest of the slope, we reveal what is further in this tunnel. A clicker that has sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centrepiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Ok. On fait peut-être par là. Putain, Ah, c'est là, je pense merde. qu'ils vont baisser le... Comment ça ? Il y a des trucs bien respectés ici. Oh putain, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Ça fait chier. Ne te réveille pas, toi. Wow. Ouais, c'est que la première fois j'avais cherché comment on transférer avec le tuyau. Mais là je sais complètement. De toute façon bon, on va pas fouiller, hein, on va pas fouiller. On va juste avancer dans le niveau. Hop. Par là, nickel. C'est vrai que bon dans le jeu final, vous avez fouillé un peu quoi, mais là on va pas fouiller, hein, c'est juste pour avancer dans le monde perdu. Hop. Je pense qu'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas fait dans le jeu. Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Ok. Hop là. On va avancer. Allez, il faut ramper ici. Ah, nickel. Nickel. Hop là, on peut descendre. Allez, go. Faut se lever. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Ouais, les scars. C'était l'enfer. C'était l'enfer, les scars. Vraiment. Là, on va sortir des égouts pour que ça va être la fin du niveau, là. Ça va être la fin du niveau. Hop. Let's go.
Voilà, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'était vraiment plaisir. Là, c'était un peu différent du premier épisode, Faites 2 actions. Faites 2 actions, c'était vraiment un niveau qu'on n'a pas dans le jeu, qu'on n'a vraiment pas dans le jeu final. Il y a même pas de dialogue, il y a juste des sous-titres, mais il n'y a pas les voix et tout. Là, c'est différent parce que c'est un niveau qui a dû... C'est un niveau qui a été mis dans le jeu final. Du coup, ce qu'on a vu, c'est un peu comme si c'était le jeu final. Juste, il y a des passages de ce niveau qui ont été supprimés. Voilà, qui ont été supprimés. Le début, tout simplement. Dans le début, il y est. Ensuite, quand on arrive dans les égouts, elle y est pas. Et ensuite, les trucs de l'échelle et tout, elle y est. Voilà, il y a juste un petit passage qui est pas dans ce niveau. C'était vraiment cool. Franchement, j'adore ces niveaux perdus. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Je peux essayer les dialogues et tout. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la description, à me rejoindre sur Twitch. Hein. Je suis en live sur The Last of Us. Hein. Je fais l'histoire de The Last of Us tous les vendredis de 20h jusqu'à minuit. N'hésitez pas à passer. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. Likez, abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.